This is our 12th lecture of this series, and today's topic is limits and continuity. Last lecture च ਆਪਾਂ continuity ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੇਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो अपना पहला सवाल जो है इत्थे उठदा है जी, ये है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन, if fx is given to be greatest integer function of x, then limit of fx at 1. Option first is we have 0, second we have is 1, third we have is 2, and option fourth we have is does not exist, ठीक है जी। तो सब तो पहले अपन पता होना चाहिए कि fx जो गिवन है ये फंक्शन की है जी, ठीक है। वैसे आप अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इस फंक्शन के बारे। आप ये फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन दी लिमिट्स अलग-अलग पॉइंट्स ते आप डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने अपना लास्ट लेक्चर डिस्कस किया है उन्होंने पता होएगा दैट ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट जिहड़ी है एग्जिस्ट नहीं करती। दैट लिमिट जिन्होंने अपना लास्ट लेक्चर अटेंड किया है दे नो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। दैट लिमिट x at 1 fx does not exist। अपन दसिया सी उस क्लास विच कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो लिमिट है अगर इंटीजर है, अगर ए अपना इंटीजर है देन वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है जी। अगर जिन्होंने वो क्लास अपनी डिस्कस नहीं की थी तो उन्होंने लिए मैं थोड़ा जा दोबारा एक्सप्लेन कर देना जी, ठीक है। अपन ग्राफ ड्रॉ किया सीगा, इट वाज समथिंग लाइक दिस। 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਦੀ 0 ਸੀਗੀ, 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ। ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ x ਜੋ ਹੈ 1 ਨੂੰ a ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। तो अपना जो फंक्शन है वो 1 नु लेफ्ट हैंड साइड तो अप्रोच कर रहा है, एट दैट पॉइंट फंक्शन दी वैल्यू कितनी है जी 0। अपन इट मींस लिमिट x गोइंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ syntax is 0 and limit x going to 1 from positive side, ओके इतना नहीं लिखा जाएगा, तो पॉजिटिव साइड में से इत्थे लिख देना, पॉजिटिव साइड तो अगर कटांगे देन दिस लिमिट विल बी 1। सो these two limits are not equal, so this function is the limit at 1 of this function does not exist, ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आई थिंक दिस इज इनफ। अगर किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ क्लियर है सर, क्लियर है जी। सो let us go to the next question, and next question is this: limit n tending to infinity of this thing 1 plus 2 plus 3 plus n divided by n square plus 10 is what? Option A we have is 1 by 2, option B we have is 2, option C we have is 0, and option D is 1। हाँ जी, क्या आंसर आएगा जी ਇਹਦਾ? 1 ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? हाँ जी, तो देखते हैं जी फिर आंसर की बनेगा। here we अपना न्यूमरेटर की है जी, न्यूमरेटर अपने को है, न्यूमरेटर साडे कोल है sum of first n natural numbers, so numerator is n into n plus 1 by 2
and denominator is n square plus 1, and we are asked to find the limit of this function at infinity. ठीक है जी. सो इन्हें अगर आप एक्सपेंड करेंगे इट विल बी n स्क्वायर प्लस n, डिनोमिनेटर चा साडे को है 2n स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, एंड लिमिट वी वांट टू फाइंड एट इनफिनिटी. सो दिस लिमिट इज 1/2, क्योंकि लास्ट क्लास ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅगर न्यूमरेटर ਤੇ डिनोमिनेटर ਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੇਮ ਹੈ तो the limit क्या होगी जी? इजी लिमिट करने का तरीका इजी है, that सर जी coefficient of highest degree term here divided by coefficient of highest degree term here, so this is 1/2. अगर किसी ने और लेक्चर नहीं याद नहीं अटेंड किया देन भी लिमिट करनी जो है कोई औखा काम नहीं है जी. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नु क्या करो जी, n स्क्वायर ਨਾਲ डिवाइड कर दो. न्यूमरेटर च बन जाएगा 1 plus 1/n and डिनोमिनेटर च बन जाएगा 2 plus 2/n square. Now as n tends to infinity, 1/n goes to 0, and as n goes to infinity, 2/n square also goes to 0. So this limit is 1/2. ठीक है जी? Think this is easy question. सर जी क्वेश्चन च डिनोमिनेटर च n स्क्वायर plus 10 नहीं. Okay, 10 कर लो जी, कोई नहीं, फिर भी स्टिल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई एम सॉरी, तुम 10 कर लो, 20 हो जाएगा. ठीक है, आंसर में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 आ रहा है. ठीक है, 20 हो जाएगा. ओके सर. ओके जी, सॉरी मेरी मिस्टेक लिखने से रह गई हो. ठीक है जी. ओके सर. ओके, आगे चलते हैं जी सी. ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज limit x at 3 of mod x minus 3 upon x minus 3. हाँ जी, the limit क्या होएगी जी? सर does not exist. ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ that limit x at a of x minus a तो b कर लो, जैसा c करना दोबारा रिजल्ट कोई मेंशन कर देने की at c of ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ that does not exist if a is equal to c. हाँ जी, equal to 1 if c is greater than a and -1 if c is less than a. ठीक है जी, याद है रिजल्ट प्रेजेंट किया सीगा. अगर किसी ने रिजल्ट नहीं भी याद देन क्वेश्चन ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ करना कोई मुश्किल नहीं है जी. ठीक, तो ध्यान ਆਪਾਂ क्या करना है कि पहला लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कटांगे, लिमिट x going to 3 from negative side. As x goes to 3 from negative side, it means x is less than 3. So x minus 3 is less than 0 and x minus 3 is less than 0. So mod of x minus 3 will be negative of x minus 3. And so mod of x minus 3 upon x minus 3 will be equal to -1. So this thing is limit x going to 3 from negative side of -1. This will be -1. और अगर तुम सेम फॉर राइट साइड तो कटोगे देन x will be greater than 3. x minus 3 will be greater than 0. So x minus 3 mod will be equal to x minus 3 and this thing will be equal to 1. So in that case right hand side limit will be 1. So limit x going to 3 from positive side of mod x minus 3 upon x minus 3 is equal to 1. Now left hand side limit is -1 and right hand side is limit 1. So these two limits are not equal. So this limit, this limit does not exist. ठीक है जी, पर मेरे ख्याल ਨਾਲ जो ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਆਪਣਾ
खत्म हो जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ओके, limit alpha goes to beta of sin square alpha minus sin square beta upon alpha square minus beta square। हाँ जी, ਇਹਦਾ आंसर। ठीक है, ध्यान रहे थे बीटा कांस्टेंट है जी, here beta is your constant and alpha is variable। ठीक है, अल्फा अपना वेरिएबल है। देखो अगर मैं अल्फा नु बीटा पुट करा, इट विल बी sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा, न्यूमरेटर 0 बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0। दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म। वी मे अप्लाई l'Hopital रूल, एंड l'Hopital रूल की कहता है अगर अपने को 0 बाय 0 फॉर्म द फंक्शन है टू इवैल्यूएट इट्स लिमिट जस्ट डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x, एंड हियर x की जगह अपने को किया जी अल्फा, सो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड न्यूमरेटर अपने को बन जाएगा जी 2 sin अल्फा cos अल्फा एंड sin स्क्वायर बीटा, दिस इज कांस्टेंट टर्म, इट्स डेरिवेटिव विल बी 0 एंड डिनोमिनेटर बन जाएगा अपने को 2 अल्फा। ठीक है जी, एंड लिमिट अल्फा गोज टू बीटा। नाउ न्यूमरेटर इज sin 2 अल्फा and denominator is 2 alpha. When we will evaluate the limit at beta, so this alpha will be replaced by beta, so this limit is sin 2 beta by 2 beta, option C। I think this is easy। ओके किसी ने कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो, फिर आप आगे चलते हैं जी। ओके आई थिंक this is clear। So next is this, limit x going to 0 of tan px upon tan 3x is equal given to be 4 and we are asked to find the value of p। हाँ जी, क्या आएगा जी p दी वैल्यू? ओके सो अपने को आंसर पहुंच गया जी, चलो अपन देखते हैं, ट्राई करते हैं। सो दिस इज tan px upon tan 3x एंड अपन को पता है लिमिट x गोइंग टू Hello, sir. 0 of tan x by x is equal to 1। सो ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੈਸ ਇੱਥੇ ਜੋ tan ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ डिनोमिनेटर ਚ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋਜ਼ ਟੂ 0 ਐਜ਼ x goes to 0। ठीक है जी, एंगल whatever जो भी इनपुट है tan दी that should go to 0 as x tends to 0। ठीक है जी, अगर इत्थे इदां हुंदा that limit x going to 0 of tan x plus 1 by x plus 1, then ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ its limit is 1 by it, at least not by this rule, it may be 1 or may not be 1 but we can't tell the limit of this by this rule, actually it's not 1। अगर ਤੁਸੀਂ tan x plus 1 upon x plus 1 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢੋਗੇ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ it will be tan 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, not 1। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, and that input of tan and denominator must be same and whatever is the input of tan that should goes to 0 and as x tends to a। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ 0 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, this is tan px, ਸੋ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਮੈਂ tan px है ना मैं p ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਐਂਡ p ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ tan 3x, ਸੋ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ 3 ਨਾਲ डिवाइड कर दिता जाएगा एंड यदि लिमिट आप कितने वैल्यूएट करना चाहते हैं जी 0 के ऊपर। ठीक है, एंड इट इज गिवन टू बी 4। नाउ दिस होल थिंग इज 1 and this whole thing is 1। ठीक है, so this limit is p by 3, p by 3 is 4, so p is 12, so this is the
answer. I think this is easy. It should be understandable for everyone. Okay. तो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੀ ਡੋਮੇਨ। ਲਾਈਕ अगर तुम मैं पूछा कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, इस फंक्शन की डोमेन क्या है जी? मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन। ठीक है, डोमेन दे विच कभी 3 नहीं आएगा। मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन इज आर माइनस 3। ठीक है जी। सो आप जो डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी पर 3 के ऊपर नहीं करांगे। ठीक है, बाकी हर एक पॉइंट ऊपर जो कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं बट नॉट एट 3। ठीक है जी। सो टू डिस्कस द कंटिन्यूटी, to discuss the continuity, the point must be a domain point. So C is a domain point we have here. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ C ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ C ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ f ਆਫ C ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ C ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਨॉट C, f of C के limit of the function at that point and its value at that point should be equal. ठीक है जी, limit and the value of the function should be equal. ठीक है, for example ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ mod x ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ mod x minus ax ਲਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ठीक, कोई भी पॉइंट ले लो तुसी, चलो 1 की गल कर लेने ਆਪਾਂ a ਨੂੰ चलो 1 ले लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा इजी करने ਲਈ एंड ਆਪਾਂ लिमिट करनी चाहते जी 2 ਦੇ ਉੱਪਰ। सो इट्स ग्राफ इज so this is at 1 and we want to discuss the continuity of this function at 2। हाँ जी, 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ठीक है, लिमिट कितनी है जी दी? ग्राफ तो देख रहे हैं एज x गोज टू 2 द वैल्यू किधे किधे नजदीक जा रही है जी? दिस इज ये 2, जो वैल्यू है वो 2 के नजदीक जाती है। ठीक है, एंड एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है, ये पॉइंट 1 द वैल्यू आल्सो गोज टू 2। ठीक है, सो सॉरी नॉट 2 नहीं है जी, 1 आएगा, सॉरी आई एम सॉरी, हियर दिस पॉइंट इज 1। दिस इज ईयर 1 एंड दिस इज ईयर 2। 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? इट्स 1। ठीक है जी, थोड़ा ऊपर आएगा वैसे। तो 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜੀ? दिस इज mod of 2 minus 1, this is 2। ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ x minus 1 2 ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਸੋ x minus 1 will be equal to x minus 1 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। mod ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पेगी। सो इट्स लिमिट इज its limit is 1। ठीक है, फंक्शन की लिमिट कितनी है जी? 1।
अगर उसी फंक्शन की वैल्यू कड्डो 1 दे ऊपर, that is also mod of 2 minus 1, that is 1. Now these two are equal, so this function is continuous at 2. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ 2 ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, that will be same. So this function is continuous everywhere. This function is continuous everywhere. ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਾ ਹੋਏ. So this function is continuous everywhere. ਸਰ ਜਿੱਥੇ f(1) ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ f(2) ਹੋਣਾ. किथे जी? ओके ओके, f(1) this should be 2. This should be 2. ठीक है, थैंक यू. ठीक. नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट सी. ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ. ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾबर ਨਾ ਆਏ. ਠੀਕ ਹੈ, वैल्यू के बराबर ना आए या फिर क्या है कि ये जो लिमिट है एग्जिस्ट ही ना करे. ठीक है, कि यहाँ पे ये जो लिमिट है वो ही एग्जिस्ट ना करे, तो या फिर जी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर दी है देन उसकी वैल्यू है सी के बराबर ना आए. ठीक है, सो यहाँ पे फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर दी है देन दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी. देन आप कहेंगे अपना फंक्शन की है जी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. एग्जांपल्स अपने को है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अपन को पता है जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दी इंटीजर के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. वी नो दैट इंटीजर के ऊपर दी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दी. सो दैट्स व्हाई दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स. और किसी नॉन इंटीग्रल पॉइंट के ऊपर हमेशा कंटिन्यूअस है. ना लिख लो, दिस इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स. ठीक है, ये नहीं कह देना कि हमेशा डिसकंटिन्यूअस है. अगर कोई पॉइंट जो है वो इंटीजर नहीं है वो ऊपर हमेशा की रहेगी जी कंटिन्यूअस रहेगा ये फंक्शन. सिमिलर फॉर अपने को फ्रैक्शनल पार्ट. अपने पता फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर भी जो है अपने फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है ना. तो फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर भी अपना फंक्शन है वो इंटीजर्स के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. सो दिस इज आल्सो नॉट कंटिन्यूअस. दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस. नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज. टाइप डिसकंटिन्यूटी ने अपने को तीन टाइप्स है जी. फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. ठीक है जी. और अगर तुम नॉन रिमूवेबल कहना चाहो, दीज फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज. तुम कह सकते हो कि डिसकंटिन्यूटी अपने को दो तरीके दी है, जा रिमूवेबल ते नॉन रिमूवेबल. एंड नॉन रिमूवेबल अगो दो तरीके दी है, फर्स्ट काइंड ऑफ नॉन रिमूवेबल एंड सेकंड काइंड ऑफ नॉन रिमूवेबल. ठीक है जी. ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਫਰਸਟ ਕਾਈਂਡ, ਸੈਕੰਡ ਕਾਈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ. ਦੈਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ. ਫਰਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ but they are not equal. So this is first kind of discontinuity. Second kind of discontinuity ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. तो ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ. ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ. ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨੇ, but f of c ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, the value of the function ਦੇ equal ਨਹੀਂ ਹੈ. In that case the type of discontinuity is called removable discontinuity. I repeat once again, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ but they are not equal, that kind of discontinuity is called first kind of discontinuity. This is non removable. When either the left hand limit or the right hand limit or the both do not exist, this type of discontinuity is second kind of discontinuity. And third is removable discontinuity, where both the limit exists are equal but not equal the value of the function at the point c.
such type of continuity is called removable discontinuity. Let us see some examples. देखो, so for just a minute. Okay. So first kind of discontinuity ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ greatest integer function ਠੀਕ ਹੈ ਐਟ ਇੰਟੀਜਰਸ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ x equal to 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਲਿਮਿਟ x going to 3 from negative side of zint x ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਸਟ ਬਿਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ and limit of this function from right side of side 2 of sir 3 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਜੀ sir 2 and right hand limit ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 3 3 3 sir so these two exist but are not equal so this type of discontinuity is what ਕਿਹੜੀ discontinuity ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ exist ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ equal ਨਹੀਂ ਹੈ this is first kind of discontinuity this is first kind of discontinuity ठीक next fractional part ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜੀ and right hand side limit 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੀ ਫਿਕਸਡ ਆਨਸਰ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ ਇਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.9 0.9 no this is 1 ठीक है जी एंड दिस इज 0 ठीक है अगर नहीं क्लियर होया प्लीज लास्ट लेक्चर YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡਡ ਹੈ प्लीज ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ठीक है जी तो these are not equal again exist ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ equal ਨਹੀਂ ਹੈ so this is also ਕਿਹੜੀ type of discontinuity ਹੈ ਜੀ first kind of discontinuity ठीक है okay then let me show you one more function okay just see this function this is the value of the function when x is not equal to 2 and this is 2 say when x is equal to 2 ठीक है तो लिमिट दसो फिर कितनी होगी जी लिमिट x going to 2 of x square minus 4 upon x minus 2 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ we can write is x minus 2 into x plus 2 upon x minus 2 हाँ जी x minus 2 cancel out हो जाएगा and this is limit x going to 2 of x plus 2 और x ਨੂੰ 2 put करोगे you will get 4 limit 2 ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 4 ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜੀ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ easy ji this is
ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ f of 2 ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਕਰਦਾ, ਨਾਓ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕਾइंड ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲਿਮਿਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਉੱਥੇ that's why those two type of discontinuities are non removable and this type of discontinuity is removable discontinuity। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।